Так. Откуда убрал? Сказали, что они деском будут проверять. Я решил не играть в игру. И мне это не деск. Ну, поехали. Да, мы все еще в Сумеру. Ну, как бы мы его уже прошли почти что. Основной сюжет пройден, и мы же будем до конца его добивать. Так, всем привет, с вами Stonecrush и Genshin Impact. Почему-то модератора со мной нет. Модератор, где же ты? Модератор в последнее время не появляется. Или появляется, но только в чате. То ли ему некогда, то ли чего. Говорите с Гальшан. В общем, Гальшан. Кто это? Так, Ишель, Беннет. Если активности не будет сегодня, то будет час стрима. Если будет активность, будет 2 часа. Пить какой мы не будем. Вчера нам выпал джин. Таблетки мы выполнили. Это выполнили. Это я вообще не выполняю. Не знаю почему. Опыта и золота поток. Нужно ли нам опыт и золота? Я даже не знаю. Можно кайф, ходите на опыт и на золото. Чистота. Чистотает. Если что, насчет таких тормозов на карте, оно всегда так. Даже если я все настройки понижу, все равно будут тормоза на карте. Такое впечатление, что карта как-то и не оптимизируется. Если будет лаги в Сумеру, это тоже из-за сервера, а не из-за компа. Потому что я все поднастроил так, как надо. Вот Гальшан. И как сейчас найти кого-либо? В чем дело? Здравствуйте, путешественники, вам нужен врач? Да нет, вопросы проходили мимо. Ага, неужели не по мне видно? Эх, я на самом деле очень переживаю. Почему-то в последнее время все больше и больше людей приходят в Бимарстан для лечения, поэтому почти все наши люди ухаживают за больными. Но доктор Закария настаивает, чтобы я каким-то образом вычистила окрестности. Он сказал, что нужно поддерживать как душевную чистоту, так и чистоту в больнице и за ее пределами, чтобы Дендрархон продолжил благословлять нас. Увы, я не могу найти кого-либо и не смею просить о помощи больных с легкими симптомами. Лучше предоставьте это мне. Ты хочешь помочь нам? Большое спасибо. Я буду ждать награда. Хотя и не очень большая. Да хранит тебя Дендрархон от всех недугов. Очисти окрестности от грязи. И так чистить. А так чистится? А я-то тоже чистит. А я-то у нас, оказывается, может
Что случилось? Я тебя ударил, что ли? Бабушка, тетя врач плохая, она очень больная, у кого меня иголкой. Ага, тетя врач неплохая, она поверенная, рукодеватый. И вот сейчас как ловят все деревца, а тетя врач помогает этому деревцу питаться. Я знаю, что рукодевата хорошая, значит тетя врач тоже хорошая. Ага, слушайся тетю врача, и ты скоро вырастешь. А те, кто не слушается, уводят с собой пустынники, да, то есть они против рукодеваты. О, пустынники такие страшные, я не хочу. Да ничего, они не страшные, обычные песочники. Вы уже вычислили все окрестности? Ага. Большое спасибо тебе, путешественница, вот твоя награда. Кстати, господин Гурген снова с неохотой выполняет свои обязанности. Стоит ли мне поговорить с ним? Нам еще многое предстоит сделать, поэтому, возможно, мы еще попросим вас помочь нам. Какая интересная ежедневка, а? Прям мега интересная. Так, надо написать в Discord. А, его нету. Окей, я понял. А что, кто у нас есть хоть? О, в друзья кто-то добавляется. Инстасамка. Окей. Я фисташка. Инстасамка это, наверное, Вика. Кристаллик. Ромчик. Суперзвезда. Привет, Вика. Нет, это не ты инстасамка, а у тебя какой тогда? Ник. Скоро отправлю. А? Ну ладно. Опрос. А давайте опрос пройдем. Я думаю, всем интересно мое мнение. Я родился в 89 году. Я мужик. Как вы оцените текущую версию игры? Относительно. А, и до сих пор в игре не было. Что ж так? Насколько в целом вы довольны перечисленными персонажами? Один вариант ответа. Тигнари, Тайнари. Тайнари. Я не знаю. Я не люблю лучников. По мне это средненько. Джунли? Ну, Джунли это доволен, конечно. Ганьюй. Блин, Ганьюй. Меня Вася убьет, если я про Ганьюй скажу что-то не так. Ладно, относительно. Танганаме Какоми. 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 Ну, Какоми тоже относительно. Калии? Калии. 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 Вася скажет, Калии зеленая. Калии зеленая. Ну, кому-то Ганька топ, мне неудобно за Ганью играть. Я не могу ее топом назвать. Калии зеленая. Вася скажет 10 из 10. Как бы я сказал. Ну, она учница, опять же, не особо. Хотя Елань тоже учница. Ну, Калии какие-то странные приемы. Вот этот бумеранг. Довольно неудобный по мне. Ульта тоже не очень мне нравится. Дори. Ну, Дори мы оцениваем средне. Что-то как-то Дори мне не зашла. Какая-то она такая себе. Я знаю, что какой кристаллику, по-моему, нравится Дори. Ладно. Спрашивают меня, я отвечаю так, как считаю сам. Тайнари, Дори мне изначально не нравились. Поэтому средне. Ганью хорошо, Какоми хорошо, Калии хорошо. Ну, Калии пока лучший персонаж из Дендра. А, нет, еще Дехи. Да мне не важно, сколько она хилит. У меня есть Джин, у меня есть Чичи, у меня есть Диона.
Чем мне? Как вы в целом оцените события «Детская сказка»? Время событий путешественникам предстоит помочь работникам лавки, ремесла, кары, и найти помощников и набраться вдохновения для изготовления игрушек. По очереди откроются 4 игровых процесса: мгновенный образ, наблюдение за крупными животными, забег в роще и преодоление стихий. Участвуйте и выполняйте условия, чтобы получить награды. Сразу говорю, мне наблюдение за крупными животными совсем не понравилось. Скучно для меня это. Относительно. Привет, ты мобилка. Как вы в целом оцените регион Сумер в версии 3.0? Новый регион включает такие локации, как лес Авидия, джунгли Лакопал, долина Ардрави, земля Ашуван, луга Вишутхи и Ванарана. Не сказать, что мне прям очень весело. Мне в принципе нравится, но относительно опять. Как вы оцените следующие сюжетные задания? Задание Архонтов, глава 1, сквозь дым и темные леса. А я не проходил задание Легенд. Так что я вот этот ответ выберу. Сквозь дым и темные леса. А что там было? Солнце и жукрос приносит утро. Я ничего не помню уже. Ну, в принципе, пойдет. Как вы оцените элемент дендра и связанные с ним элементальные реакции? Относительно. Дела? Да пойдут дела. А у вас как, чат, дела? Как вы в целом оцениваете следующие события? Привет, вафелька. Потерянные богатства. А я не помню. Что это было, потерянные богатства? Искать богатство? Честно, мне не очень. У меня праздник. Первая Лего Джин. Ну, поздравляю. Ладно, давайте отследить на довольно. Испытание Фаис. Это что у нас? Это очки набивать? И таблетки очки набивать, да? Ладно. Пусть будет вот так. Какова ваша оценка нового оружия текущей версии игры? Я не в курсе. Пусть будет относительно. Как вы оцените получение материалов развития персонажей и оружия в текущей версии игры? Относительно. Мне не очень нравится прокачка колеи, вот эти грибы собирать. Как вы оцениваете музыкальное сопровождение текущей версии игры? Что-то нравится, что-то нет, наверное, относительно опять. Опять же, в суммеру слишком много вот этой восточной музыки, она мне не очень нравится. На каком языке у вас текст интерфейса Genshin Impact? На русском. Как вы оцените текст текущей версии игры? Относительно, мне не нравятся некоторые переводы. Каким языком озвучивания вы играете в Genshin Impact? Английский. Как вы оцените текущее озвучивание текущей версии игры? Озвучивание на английском для меня вполне устраивает. На английском озвучка. А вот японская мне озвучка, она вообще так себе. Особенно Аята, как будто он уставший. Что это такое, блин? А я и Мика вообще... Что это такое? Не, английская озвучка мне нравится очень. Как вы оцениваете совместный режим текущей версии игры? Вот это относительно. Потому что мне не нравится вот эта вот фигня. Джин имба, но я ее недооцениваю. Твин хороший персонаж. Как вы оцените безопасность текущей версии игры? Да как-то мне все равно на эту безопасность. Ладно, очень доволен, пофигу. Хотя не обращая внимания на безопасность, это куда лучше. Ответ: на самом деле вообще все равно на эту безопасность.
Как вы бы в целом оценили компанию Хуеверс? На японской озвучке все стонут. Так, ну и что? Не знаю, я и Мика там ничего не стонала. Относительно доволен, скорее всего, компанией Хуеверс, потому что компания Хуеверс не всегда делает так, как надо. Если вы не поймете, что я имею в виду. Мы давным-давно видели, как Хуеверс себя вели, как они делают обновления. Сейчас они, конечно, не справляются, но все равно. Не будем об этом, короче. Какие из перечисленных артефактов у вас есть? Я не знаю, что это за артефакты. Желаете ли вы продолжать играть в Genshin Impact? Скорее всего, да. Стали бы вы рекомендовать Genshin Impact своим знакомым? Я удивлен, что есть люди, которым я рекомендовал Genshin Impact, и они были против этой игры. И один из тех, который был против, сейчас играет в эту игру. Но я рекомендовать ничего не рекомендую никогда. Я играю, люди смотрят, нравится, играйте. Зачем мне что-то говорить? Человек сам для себя решает, надо ему играть или нет. Просто я не люблю вот такие вот, для таких людей, которые вот видят, стример играет и спрашивают, как игра? А что такое? А что за игра? А где скачать? А где найти? А где это? А где то? Если тебе надо скачать, найти, ты найдешь. Мне надо, я все найду. Спрашивать, как игра у человека, стримера и прочее. А как сюжет? А как то? А как это? То меня человек спрашивал, почему тут сюжета нет? Почему тут так? Почему ты играешь в эту игру и все такое? Сейчас он сам в нее играет. Причем я ему ее не навязывал никак. Тем, кому я говорил, что я порекомендовать хочу Genshin Impact, кто-то мне говорил, что графона нет. В общем, много разных было претензий к игре, и они были очень глупые. Так что я не из тех, кто будет рекомендовать игру. Так что точно нет. Зачем мне ее рекомендовать? Я уже пробовал. Те, с кем я общаюсь, не играют в Genshin Impact. Ну, почти все. Так, ну тут я ничего не буду писать. Все. Разработчики, конечно, спросят, почему вы не рекомендуете игру? Почему, ну, если увидят этот опрос. Почему вы так решили? Ну, потому что я так решил. А вот Вика. Вика Джун Ли. Окей. Вика Джун Ли. А это самка-то у нас кто? Эмма Белка? Или кто у нас инстасамка? I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Японская озвучка почему-то в этой игре сделана не так хорошо. More speed. Я японские игры стараюсь играть на английском, а не на японском. Только в том случае играю на японском, если английского нет. Useless. I condemn you.
Иди сюда. Мне почему-то кажется, что в английской озвучке как-то более стараются. Я, конечно, могу быть неправ. Озвучка это все-таки мой выбор. Вы можете выбрать и другую озвучку. Как вам нравится? Мне нравится английская. Не люблю, когда вот люди говорят, надо играть на японской, надо играть на японской. Надо играть в оригинале. Надо играть только на китайской. Раздражают такие люди. Я не говорю, как надо играть. Также говорят, надо смотреть аниме там в озвучке этого, а не даба. Остальные озвучки плохие. А кто такая, только Dreamcast. И ты такой, ё-моё. А я не Либрю смотрю. Или профессиональный многоголосый. Мне вот это вот надо. У меня вообще есть знакомые, которые говорят, надо смотреть все с субтитрами. И что? Все будут смотреть с субтитрами? Мне вот интересно. В оригинале с субтитрами? Я думаю, нет. Не всем захочется все время вот смотреть вниз. Озвучка нужна для того, чтобы ты смотрел на картину полностью, а не смотрел только в нижнюю часть. Там точка телепорта, где задание. А, я не заметил. I'll be back. Да что за... Это мне за вот этим следовать надо, нет? Или чего? Наверное, да. А, прикоснуться надо к нему. Я понял, ладно. Догнать, в общем. Ладно, это довольно увлекательно. Да, я мог разбиться, согласен. Не вовремя раскрыть парашют, как говорится. Пойдемте смолу потратим. Add Astro. Thank you for Активность, как вижу, есть. Давайте вот это пособираем. Не знаю, мору, наверное, пособирать. Я не знаю, какие еще задания можно выполнить. Я бы очень хотел найти какие-нибудь задания. Ладно. Mind the deluge. Cascade. Где я киличурва? More speed. Вася должен прийти, но он вроде как... Не знаю, может он не хочет. Раньше он вести себя не мог, а сейчас совсем не заходит. Ну или зайдет, но поздновато.
Может пойти задание легенд пройти. Мне, наверное, намекнули на задание легенд. Но я бы не проходил, давайте попробуем пройти. Ну, мы сейчас вот это вот потратим. Ой, не то использовал. Думал, Михаил следовало делать реранганги в другое время, так как сейчас много реакций в центре стихии. Ну, рераны вообще отменили, поставили альбедо. Это вообще нормально? Beg for mercy. More speed. Мне еще надо найти задание для репутации. Там не так много заданий на самом деле делать надо. А пустыня когда нас там ждет? БП нам не интересно. Через 3 дня уже нас пустыня ждет. Приблизительно. Беда классный, но я буду копить на нахиду. А я буду выбивать... Кто там у нас еще есть? Кэндис. Который в русском переводе назвали Кандахия. По мне Кэндис куда лучше. А Вася сказал, что ему вообще пофиг на имена. Ну вот такие вот есть люди. А мне вот не пофиг. Мне не нравится, когда персонажи называют не так, как надо. Это тоже неправильно. Beg for mercy. The hunter becomes the hunted. More speed. I got careless. Кандакия 4 звезды же. Блин, не могу привыкнуть к этому Кандакия. А в английском говорят Кэндис. Ну, Калии тоже говорят Поли. Поли, конечно, это не так звучит. Я по-английски сужу. Хотя вообще-то я и китайскую смотрел. И Оля ни в одном переводе такого нет, только в русском. И Оля, блин. Везде Юля. Юла, короче. А вот Хутао в японской озвучке она Футао. Пацан, вообще топ, но не люблю Гео. Ну да. И то самый такой лучший на Гео персонаж. More speed. Ита, Джунли. Ой, Ита, Дед, Ингуан и Горо. Все. Больше никто не нужен. Больше никто не интересен. У меня подруга играет без Ита. Не может ее первого лего, так она его так любит. А, без Ита играть не может.
У нас тоже есть Полина, которая тоже играть без Ита не может. Как выбила его, так она счастлива. Ну, потому что Ита напоминает ей Джираю. А она как бы себя ассоциирует с Цунады. Ради куки крутил. Гору выкрутить не мог. Давайте задание легенд. Поговорить с Катериной, вы давно не видели с Катериной, может стоит ее проведать. Давайте, вашу Катерину. Раз напомнили мне про задание легенд, давайте его пройдем. Но оно будет на часа 2, наверное, проходиться. О! Пришла суперзвезда. More speed. Я не знаю, чем мне заняться, поэтому Come at a good time. решил вот так. This sounds like another commission. It is as you say. The commission this time around is of high importance. It pertains to the safety of the Avidia Forest's inhabitants. Huh? What happened? Not long ago, we received word that a section of the Avidia Forest seems to have become contaminated. Contaminated? You mean a new withering zone? Contaminated. Она хоть не contaminated. Или это, ну это разные слова. Contaminated и contaminated. Ну как бы это не за... Contaminate получается загрязнение, а contaminated это типа заражение. Защита contagion. Еще есть слово. Ладно, давайте не будем. I don't know about the specifics, but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. Contaminated, да. The Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. Видели ли, как это выглядит? That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. This is forest business. Maybe Tighnari will know something. Let's go find him. Вася, как ты оцениваешь Тайнари? Как персонажа? Вопросы без ответов. Феник, глава 1. Феник. Финик. Интересно, найдут ли девушки, которые будут называть его Фенечка или Финичка? Дай цветок заберу сначала. Ты опоздал? Веник навсегда останется для меня из папиных дочек. А, я не в курсе. Я почти не смотрю русские сериалы. This is where you've been, Tighnari? That's... Keep your voice down. А где Кали? Почему вместо Кали какой-то пацан? Tighnari, everything's spinning. Или это девочка? Am I going to die? Tell Mom that I should have listened to her. Я все-таки пацан. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy.
I didn't tell her because I was scared that she wouldn't play with me anymore. Tighnari, I heard that people turn into birds after they die. Is that true? I feel like I'm getting lighter. Это просто детские сказки насчет птиц. What happened? Tighnari, is he? Неужели это мальчик, это мальчик, да? Пайман тоже, я тоже такой вопрос. Неужели это мальчик? Я думаю, девочка. Это Ярик. Да, Ярика мы помним одного. Okay, enough nonsense. You just have a small fever. Take your medication and rest. You'll be bouncing off the walls in no time. Really? Then can you keep the thing about the toy a secret for now? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. Oh. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside. Моя фенечка лечит детей. Это что за Коснард? Нет, Коснард, я к тебе не пойду. It's different from Я тебя не before. пущу. I got lost and went around in a huge circle. After I got out, I started feeling dizzy. Could it be? Это была загрязненная зона? So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so, got it? Traveler, Paimon, let's step out for now. Вы выходите из комнаты следом за Тайнари. Я буду... How is my son? Я буду Тайнари говорить, мне больше нравится Тайнари. Тайнари, чем Тигнари. Хотя... Мы же тоже говорим тай... У англичан... Ну, в английском говорят tiger. Tiger. А мы говорим тигр. Ладно. I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe the mind. Аша, прям вот зеленые волосы, как у той Аши, которая из Monster World 4. Привет, Оксана. A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. Да, Вася, у нее зеленые волосы, все, 10 из 10. They're expensive and unable to grow in the Avidya forest's climate, so I don't have any on hand. Эстетик, подруга пришла. Окей. I'll ask the caravans. Go find Kale, have her prepare medicinal tools and a set of traveling gear for me. All right. Thank you. Зеленый, иди к зеленой. Region, huh? Is that why you two are also here? Yep. Is it a new withering zone? Я тут главный эстетик Герл. Привет, Пыль. А ты мальчик или девочка, непонятно. Почему Герл-то ты себя называешь? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely different. А, это у тебя ник инстасамка, да, Пыль? The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidya forest, so I can't turn a blind eye. We feel the same way. А, ну все понятно. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. Let's go.
Ты писал об этом вчера, а я не помню. Я думал, инстасамка это кто-то из девочек. Так, надо купить травы. Купить травы и нюхнуть, видимо, да? Девочка с подвохом. Ага. У меня тоже девочка с подвохом. Давай свою траву. Excuse me, I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. Closed? Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. It's a long story. Some of our goods were stolen recently. They were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together more to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. Им заиграл. All the merchants talked it over, and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. We asked around, and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in experiences mental anomalies. We can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is come up with another solution. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts. How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, there weren't any people. No people? Это не люди, что ли? Even if I tell you, you might not believe me. Fine. The thief that stole our parts was a huge mechanical crab! What the heck? The Avidia Forest has creatures like that? Это тот самый краб? To be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. Капец, как же жарко. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs on all future purchases of any... Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. If you're interested, you can go and talk to them. All right. We'll go and have a word. Тара-та-та-тара-та. Расспросите людей поблизости. Здорово. After the goods were stolen, I made multiple inquiries with nearby caravans and residents. Какой ответ? Окей. It turns out that many others have also Караваны, кстати. crooked crab. Ограбили караваны. However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even bat an eye at other valuables. Есть такая цитата или поговорка, не знаю, как это назвать. В общем, игра крутая, если можно грабить караваны.
A caravan carrying a large amount of more had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. Цирк ограбили. More speed. О, песочник. Crab is fast, strong, and a pain to deal with. 10 of us might not even be able to take that thing head on. Didn't academia ban research on mechanical life forms years ago? Where did that thing come from? Our salaries even got slashed because of it. Who would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? This is rough. Ты мой муж Хаги-Ваги, если он узнает, что ты смеялся надо мной, он тебя съест. Тш. Я ограбил, не спалился. Ладно. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. А, Рома в чайник зовет. Пустить его в чайник. It apparently lives in the deepest part of the forest, so instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move fast if you want those goods back. Обсудите с торговцем из каравана дальнейшие действия. More speed. Ограбить повторно. How are things? Did you make any progress? We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the mora you made. That would be the most efficient method. But it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. Right. It's really weird. So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you planning to... Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. Так и Кадзука такой же. Кстати, я осуждаю это слово. Так кто опять? Да не надо мне заходить. Have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a sumpter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need. I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and sumpter beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. Don't worry, we're professionals. Мы его завалим.
Мы теперь будем торговать. Мы теперь торгати. Караванщики. Да не надо ко мне заходить. Задание легенд проходится только одному. Только один проходит его. Случайно? Ну конечно. Looking at the trade routes and the contaminated region's current perimeter, the goods were likely stolen somewhere around here. Then let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. Okay, we'll start from here and have the Sumpter Beast with the components on board lead the way. This Sumpter Beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. The Sumpter Beast went ahead. Let's keep up with it. Why'd it stop? Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. The caravanners grew disheartened after their goods were stolen, so they probably didn't feed their animals as scheduled. Let's give it something to eat. Давайте покормим. А чем его покормили, непонятно. Святым духом. Did you hear something? Ah! Is that the mechanical crab the caravan was talking about? It's charging straight at us! It looks strong. Be careful. Здорово, краб. Ай. Vengeance will be mine. Rack and ruin. На тебе. Ах ты, зараза. Что? Just try to escape this time, you naughty caravan robbing crab! Hey, playing dumb won't save you. Spill it! Why are you stealing so many mechanical parts? Кажется, он не понимает. It doesn't seem capable of comprehending complex questions. Keep an eye on it. I'll search around the area for the caravan's goods. Тигнари отыскивает товар, награбленный механическим I don't крабом. know why you're stealing mechanical parts, but they don't belong to you. Stolen items must be returned to their rightful owners. Any Кажется, он расстроился. You came from the depths of the contaminated region, right? How about you help us with something? If you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. It reacted! Неужели он понимает? We can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon seeing mechanical components. Okay, so you want the crab to lead us into the contaminated region? That's right. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter, so it would be difficult to conduct a thorough search. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems to be full of secrets. I've been studying this contaminated region recently, and I have a hypothesis of my own. So to be absolutely safe, it would be best to have a guide lead the way. Paimon gets it now. Does this scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can simply follow along.
It seems to be really happy. Listen to me. Wait for us here. No running off. We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Understood? Это значит, он понял? I'm not sure, but our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase Vasanti grass to make medicine with. We should return, but before we do, we need to set up a few traps. Can't have that crab escaping. Я не понял. Так он доверяет крабу или нет? А это что там? I condemn you! More speed. Touche. А, ну тут нет ничего. Почему я сюда пошел, фиг знает. Как нам вот эти обновления 3 дня. These are the mechanical parts that were stolen! You really got them back for us! Thank you all so very much. I don't know how I can repay you. Wait, didn't you want to purchase Vasanti grass? Don't worry about the price. They're on the house. How many do you need? 2 is enough. No, that won't do. Here, I'll throw in some more. No need. I've already received a reward from you. Reward? You mean that bag of mechanical parts? They aren't worth much compared to this merchandise. But those parts are very useful to me. Just like the Vasanti grass. I retrieved the things you needed, and you gave me what I needed in return. We're even. Oh, and before we go, just a reminder, the forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are still present. Take caution on this route. Noted. Thank you all ever so much. Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. Рома, а ты все задания репутации выполнил? Я не выполнил все. Надо их искать. Я выполнил в Манстате, в Риуэй и в этом. Где еще выполнил? Ну и в Надзуме. Вот достижения еще не все взял. Тоже. Да запаримся эти достижения получать. О! Кали! Oh! Hi there, Traveler and Paimon. Master, I prepared the pharmaceutical equipment. Do you need me to help grind the medicine? No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Oh. Okay. But once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. I'll go prepare the medication. Traveler, give me a hand. Приготовить лекарство вместе с Тигнари, затем Калия относит его Яре. Doing any better? I feel like he's doing a lot better, and his temperature is returning to normal. That's wonderful! Oh yeah, he asked me to tell you that Suna came by earlier, and he told her everything about the toy. Suna didn't get mad,
so he wanted to thank you. Can I ask what happened? Суна. It's nothing. Did you prepare the traveling gear I asked you to? Of course I did. Are you going somewhere far away? Yes, we're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. Тебе не сделаны не все пока. Да их там много. I'm leaving everything to you while I'm gone. Я тоже не все сделал. But I can't even begin to compare to you. Many things are learned by doing. And once they've been done, you'll realize they weren't as difficult as you once thought they were. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. That's right. You'll do great, Kale. All right, then I'll do my best. Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves. За нас не беспокойся. We'll be all right. You'll understand the reason for this excursion once we arrive at the contaminated region. You put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Let's return and find that crab. О. Так, примагема. Ой, не примагема. Нам дали книжки. Опыта. А мы там кого качали? А, мне надо было папоротника завалить. А, ну ладно, я потом завалю. Электропапоротника. We're here. This should be... Huh? Where's the crab? Did it secretly scuttle away? The traps weren't triggered, so it should still be here. Ну, какое-то яйцо осталось. А, вот он. Мне надо сделать 5 взрывов нитью персонажами, 5 персонажами. Так это несложно. Вот ты где. Honored our agreement and waited here until we returned. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose it. Надо накопить просто ульты всем. Потом 4 одновременно, это, быстро 4 сделать, нажать ульту. Потом нажать на выбор отряда. И 5-го персонажа выбрать, любого 5-го персонажа, у которого ульта заряжена, и тоже сделать. И все. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidya forest to become like this? So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. It's like really creepy and suffocating. Do you feel unwell at all? Вроде ничего. Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? Они ярче, чем должны быть. This flower species is formally known as the Sumeru rose, but it is also known as the ley line lodestar. Исследуешь карту до 100%. Но я замаюсь ее исследовать. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area.
From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. Два процента. Жесть. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. Мне еще долго. У меня какая карта? Вот посмотри. 83, 80, 83, 79, 88, 82, 75. Ну а это все у меня на 100. Здесь-то все на 100. Раньше как-то хотелось на 100 проходить, сейчас не особо. I know. We haven't seen any animals this entire time. The birds used to chirp really loudly, and there were a lot of foxes. This contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Leaky ley lines sure can cause a lot of damage, huh? Like how plants have preferred growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy, and so they fall ill. А, ясно. Then why are we okay? I'm not sure why you are, but she and I are fine because our elemental capabilities allow us to adapt to this kind of change. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. Это задание легенд Тигнари, ну да. Задание легенд. Роман. Environment, no wind. Target parameters, normal. Setup complete. Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device that I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. What a neat thing! Let's set up more and cover the entire region! I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, we'll need to tackle the source. И он находится в глубине загрязненной зоны? That's right. Huh? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. Ой, да они легкие, эти монстры. Shudder! Все? Whew. That's all of them. Hey! Where are you? Wait for us! Let's hurry and keep up.
Он сейчас пожалуется. The mechanical crab went that way! Let's keep up! Help! Help! А, понятно. А эти защищать будут. Наконец-таки краб реально пожаловался. А ты кто? Джасар. Spare me! Please spare me! Hey, are you okay? These injuries are superficial. Don't move, I'll patch you up. Who are you all? What happened to those mechanical monsters? Don't worry, we took care of them. Oh, good. That's good. Я помутнение рассудка, чувак. А этот недоволен. It's a monster! Hurry, attack it! How do we explain this? Krabby here isn't a bad guy. It heard you shouting for help and brought us here to rescue you. Нет, только бренный мир Глава 2 появился. Жду ключик. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Хорошо, что у меня ключи в запасе 3 штуки. Do you know what's inside the forest? It's all crawling with mechanical freaks. Жду новые задания Легенд с новым персонажем. I just came here to pick herbs, but I accidentally went into the contaminated region and almost died. I gotta get out of here. Yes, I have to escape. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. No wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Those things should be annihilated! Are you okay? His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. At that point, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. Он как будто чего-то ждет. So you think you did a good job and want a part as your reward? It's so hard to understand. Alright, regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you, I wonder? You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why its owner is collecting so many components, I'm not sure. It's getting late, so let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow, after a night's rest. Hey, over here! Come on, you big lummox, raise your head and look up!
Куда ты пошел? Let's set up camp here. Alright, Paimon also thinks it's a good spot. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. Типичная Пайман. You're not wrong, but the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent, you'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. Leave it to Paimon. Paimon's a pro. I'm not expecting that much. Just do what you can. Следует подсказкам Тайнари, вы разводите костер. That's right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tainari, Paimon couldn't find any food. Почему-то неудивительно. Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants until we came here. They were all sort of weird-looking mushrooms, but Paimon didn't know which ones were edible. Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick them up, but the dead leaves on top suddenly started moving. It freaked Paimon out. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. Че птица, блин. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. А он принес. Oh, you found some already. Да он полезнее, чем Пайман. Hey! Paimon understands it this time. It wants mechanical parts again. Sorry, no part this time. That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. У тебя кончаются детали? That is one reason. It looks really sad. After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. All right, here's another for you. I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest-repelling devices so poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Not too good, though. Так, это что такое? Отдых. Paimon's getting sleepy. Is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. This feels like when we just started adventuring together. Nighty-night. И постепенно засыпайте под бормотание Пайман. Что, дежурство проспали? Нет. You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? Просто отлично. That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used 2 of my homemade incenses. Don't worry. They're made from all natural ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. Ты ему не доверяешь? So you can tell.
my suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Запрет на изучение. Академия занималась изучением механических форм жизни. Topics related to mechanical lifeforms were popular in the Spontama for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical lifeform that could help humanity conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological lifeforms, zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. Research on mechanical lifeforms was thus banned. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe this subject will be unbanned in a few years. Ты не поддерживаешь подобные исследования? That's a difficult question to answer. I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. Мне нравится идея покорения природы. It's just my personal opinion. My ancestors and the Valuka Shuna of the desert вон и он. existed together and supported one another. The blood of my people were born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. By placing yourself above other life forms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Я понимаю. Really? Well, I'm glad to hear it. Coffee? Did you prepare this for us? Он явно ждет новой награды. All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it. Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. All right. Suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with her. The night watch is yours. Stay safe. Sorry. Paimon slept through the entire night. В следующий раз будешь всю ночь дежурить одна. Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. Good morning, Traveler and Paimon. Quick question. Do you feel off at all? Голова немного кружится. Me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent. Is there something we can do? Extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. Also, retrieve the pest-repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it! Paimon will take care of the fire. А я пойду собирать отпугиватели. All right. Let's meet back here later. Как бы самому не испугаться. А где эти отпугиватели? Я понятия не имею.
Странная сумерская роза. Угу. А, это вот это и есть отпугиватель. Вы собираете расставленный накануне отпугиватель. All right. It's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. А эти куда? As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. More speed. Flood of frost. I condemn you. More speed. Дын 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 тыры тыры тыдын тыры дын дын дын. Cascade. Useless. Crush. It stopped here. Upon closer inspection, the plants here are really different. Leyline energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Ready yourselves. We're going in. Да что за... Источник загрязнения. Ага. Ну что тут? Тайнари сейчас нам дадут, да? Да давайте попробуем этого Тайнари. There's a ton of mechanical monsters here. They make this place their lair. Looks like there's no way to sneak by. Let's take care of them quickly. Enshroud! Ну им я долго буду ворошить их. Alright, time to get serious. Mind the deluge. Go. Beg for mercy. Дуков нет. What is this? Впервые вижу такое устройство. Leyline energy is spilling out from here. This device, it's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. That's terrible. We have to stop it. Paimon see. Paimon doesn't see controls anywhere. Что-то Антона давно не видно в Геншине. Вообще его не видно нигде. Голова кружится. Standing here is equivalent to being directly showered in leyline energy, which may cause irreversible damage to your body.
Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. But you're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying. We can't leave you here by yourself. Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trapdoor somewhere. You know where it is? Hey, wait for us! What's Механический круг что-то покажет. only show up if you step on it? Be careful and watch your step. Смотрите под ноги так-то. Look! Someone's here! Are you the one that's taking the ley line's energy? Turn off that machine now! Why aren't you saying anything? Too ashamed? His body is cold. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. What exactly happened here? Он что, мертвый, что ли? Almost forgot about you. Here, this is the last one. What is it doing? I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was a laboratory. We should find a repository of research documents if we keep going. The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. Maybe we can piece together what happened here. Механический краб стоит перед устройством, как будто о чем-то размышляет. Wow! It's huge in here! This place is a natural hiding spot with how hidden it is. The pipes continue further. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from 2 years ago. Tape recording? Yes, the Spontama created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Come on, let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. Goes there. Ah, okay, this should do it. Пленка установлена, и на экране проектора появляется... Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Yes, I thought not. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. Абатуи, вот это имя. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel-cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Inspiration from the ruins and the research that the Academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. На этом месте запись обрывается. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the Academia? Запрещенные исследования. I remember now. I had a junior researcher named Abatui.
He was expelled from the academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Младший товарищ. Yeah? What's wrong? Говорят, зачистили 2%. Поздравляю. Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. Другие пленки. Look! Paimon found another tape! A date is written on it. Let Paimon see. It's from a half a year ago! That's quite the time gap. I wonder what happened in between. Пленка установлена, и на экране проекта появляются кадры из прошлого. Function because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Короткометражки, конечно, до мурашек, которые я посмотрел. Это какие? И где доктор Ливси ходит под фонг? Water entered the Keela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. И изгиб, и этот лифт идет только вниз и только навстречу тьме. О, I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. Aren't the bunch at the Academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? They were blown away when they saw us talking with each other. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. на этом месте запись обрывается. After Abatui left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? И вот он говорил про питание для заряда. Let's keep looking around. Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot. Doesn't seem like Abatui put it there. Чьи у нас в моем любимом фильме про торнадо умер главный герой от торнадо F5. Ага, понятно. Maybe Karkata helped him with sorting. It's hard to say. These are the last two tape recordings. Let's watch them. Пленка установлена, на экране проекта появляются кадры из прошлого. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day.
In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Большой торнадо, средний. Когда они объединились. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. Yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. I don't have any other choice. На этом месте это все обрывается, Тигнари устанавливает проектор другую. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus... Of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Karkata, come help me. Strange. I feel weak. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Right. I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research... Was there any point to it at all? I'm sorry, Karkata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical life form. На этом месте последняя запись обрывается. I see. So the ley line effluence was an accident. After Avatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor.
This eventually resulted in severe damage to the ley lines. А Карката? Paimon understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines? Because Karkata is different from the other machines. Structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. To Abatui, only a machine with these features could be considered a mechanical life form. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed. Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the ley line extractor and shut it down. Can't see? Ну, конечно, специально Тайнари надо. More of this transparent flooring. It feels like a maze. Keep up. Keep up. А, пузырик. Below us is the final room. The control unit is likely in there. The way ends here. Wanna try jumping down? А как я прыгну? А, прыгнуть не получается. Keep up. Да как упасть-то? Enshroud. Как это пробиться? Еще ниже упасть. Что это сейчас было? Что происходит? Почему я не могу упасть ниже? Keep up.
что за... Пока я не понял, что от меня хотят. Да, чё такое? Что не так с этой игрой? Почему я не могу вниз спуститься? Не, ну я попробую сейчас вниз опять, да? И мне красная. Чё не так? А чё не так-то? Can't see? Видите, это надо проход найти. Или просто бежать по кругу. Что за, блин, за нафиг, а? Я не могу понять. Вы в курсе, не знаете, как пройти это? Что происходит? Почему мы все дохнем? Мне сказали вниз. Куда вниз-то? Может, вот сюда? Это я опять сюда пришел. Угу. Вот мы сюда поднялись, а дальше что делать? Вот так надо. А теперь надо как-то спрыгнуть, видимо, да? Называется ты делюк, я делюк. Ну да. А это сейчас что было? Мы все дохнули что ли? Нет, вы Тайнари живой теперь.
Наконец-то. One with the forest. Cha. Ha. Hoom. Hum. Cha. Это Тайнари, блин. Wheel of life. Crush! Yeah. У меня тоже нет делюка. Еще. Это механику за Доводина, блин. Can't see. Beg for mercy. Rack and ruin. I'll be back. Да ё-моё. Какие сообщения я твои игнорю? I hear everything. Cha. Cha. Вот это неплохо было. Faster? Okay, fast play. Hoom. Cha. Hum. Ha. Cha. Cha. Hum. Cha. Keep up. Ha. Ha. Cha. Делюк C1 отдам за даром. Ha. Ha. Cha. One with the forest. I'll uproot you. Hum. Ha. Типа такого. This should be the control unit. Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. Карката. Каркуша. Ну, сундук. Ты сундук, я сундук, вместе мы. Что за сундук? А вот еще сундук. Хутау, 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 хутау. Он его сейчас спасет, что ли? Деталями его заваливает. Вот для кого он детали собирал. So, Karkata has been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? Karkata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state.
It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner, no matter how hard it tries. Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. Не удивлюсь, если Вася пойдет в ритуальное бюро работать. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tighnari says you're awesome! Он не отвечает. It reached its limit. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged parts. It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while. Смотрите экстрактор артерий Земли. Что? The ley line extractor has ceased operations. Это вот два Тайнарида. Traces of ley line energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Один из них самозванец по-любому. Moving on, those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. А Карката? Я ничего не пропускал. According to the Academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. What the heck? You two should return first. I'll take care of things here. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. But... Listen, the Traveler hasn't rested very well, right? Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Снова сюжета так устал со всем этим приколом про повторение дней. Было забавно. Тайнари отметил на карте Пардитхай, место какое. Don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. All right. Then let's go back to Catherine. Все, пытание завершено. Тайнари забрали. Одни трупы остались. Короче, тут Чичи победительница. Чичечка маленькая бегает. Что это такое? Wheel of Life. Окей, ладно. Все, кидать.
Поговорить с Катериной. Ой, не. Ладно, я тебя уделаю титечкой. Моя титечка не такая крутая, конечно. Но она уделает этого, по-любому. На мясо его порезала. Да никого я не игнорю. Сообщение слишком быстро проходит, я не могу, не успеваю читать. Ну куда сам между собой разговаривать? У тебя меч на физу стоит парофу, окей. Anyway, so the contaminated region turned out to be a ley-line effluence deep in the forest. Флейта на чечу? Getting back to normal. I see. Thank you for your hard work. Чё сообщения такие, так написаны мелко. Нельзя увеличить никак. Once the excess leyline energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Please accept it. И выходит из искать приключений и Пайма отводит вас в укромное место. Karkata going to be sent back to the academia? It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. Мне тоже. Oh, then how about we find Tainari tomorrow and ask him not to do that? Paimon really wants to go right now, but Tainari said that we would discuss matters tomorrow. We'll probably make him mad if we go now, huh? Похоже на то. Alright then, we'll find Tainari tomorrow and tell him not to disassemble Karkata. Я его демонтируют, наверное. Дождитесь следующего утра. Faster? Okay, faster. Не люблю вот эту вот систему. Дождитесь там то, дождитесь это. Пойдем деньги заберем. Crush! More speed. Да, я знаю, что уже не дополнительно, но надо было. А, давайте в чайник сходим. А, без разницы. Задание легенд нам будет закончить. Задание легенд закончим и стрим закончим. Два дня. This realm is true. Да модератор, хороший же тут ныть, а. Ты-то в последнюю очередь такой писать. If you ever... Вася, зачем ты пишешь вот эту фигню? Кому ты нужен?
Актив поднимаешь. Так модератор, он всегда поднимать должен актив. Он же модератор. Следующий день? Это когда? 8 утра. Это что, мне надо сутки крутить? Крутить сутки, капец. Ну давайте сутки прокрутим. Воды нету. Блин, надо воды найти, надо выпить. Не успеем. Sleep well? Что ты будешь помочь? Да не все равно. Я просто стоял. Пардист Хяи. Обидно, что игнорит. Так модер не должен писать, что меня игнорят и прочее. How do you think we should ask him? Модер должен следить за порядком. Поиграть с Венти. Привет. Привет, Мади. У меня, к сожалению, нету Венти. Shh, keep your voice down. The lilac daphne, a daphne of the genus Thameliaceae, has a strong anticonvulsant effect, can be made into an anesthetic powder. Extrapolating from these two datasets, it would be particularly potent against Piscine species. А игрок... Make sure you're getting all this down. А игрок на Венти нас покинул. I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You didn't disassemble Karkata? Why would I do that? But Paimon thought you said, according to the Academia's policies... So that's why you two barged in like barbarians at this hour. Fine, I suppose I wasn't clear enough about this yesterday. What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Значит, ты остался там, чтобы... Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spontama. Who knew it would prove useful one day? We then buried Abatui together. After organizing the research material, Надеюсь, Кутау его похоронила. souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. Видишь, просто сказал, похоронила Батуй. А кто похоронил? А, неважно. Я ни одно сообщение просто когда в стриме. Да ты серьезно? Я что тебе? I'm not with the Academia, so what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the Forest Watcher of the Avidya Forest. I have a duty to protect all life in the forest. Я читаю сообщения, которые адресованы лично мне, а не общие. Окей, ты, конечно, нужен. Русчек, как и пыли стример. Спасибо. И не надо сообщение пропускаю, у нас прекрасная компания. Какие мой пупсик. All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. That's great! Гуруру. You just said life form. You recognize Karkata as a true living being now? The possibility exists, is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Ну да. Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed?
Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. I am willing to believe in that. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. But as things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. What do you think? Каркада теперь новый хозяин. Ну все, вопросы без ответов, задание выполнено. Надеюсь, Карката счастлив. Вот так поговорить. Гуру. Ну чё, крутим Какоми, не крутить Какоми. Или Ганьюй крутануть. Вася, конечно, скажет Ганьюй. Давай хотя бы Шихитео. Шихитео. Сразу понял песня. Ну ладно, давайте покрутим Какоми. И это не Какоми, это рогатка. Ну все, задание легенд выполнено. Ура! Да, конечно же, Ганьюй. Я не удивлен. Вы видите, он мое мнение не послушал. Я увидел крути Какоми увидел. Вот и покрутил. Потом просто крути. Ну все на этом. Задание легенд пройдено. Я долго не решился его проходить, но прошел. Так, у нас все тут те же самые, да. Два часа стрим шел. Ну, 2 часа я обещал. Ну все, хватит. Один голос Гань. Остальные с Какоми, да. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Отдельное спасибо тем, кто смотрел в записи. Отдельное спасибо тем, кто писал в чате. Всем удачи, до скорой встречи. Еще увидимся.